So, so welcome. Lovely to be with you again. I see there are some faces that are new to me, but maybe not new to each of you. So, welcome. В общем, добро пожаловать, очень хорошо быть вместе с вами. Я уже вижу лица, многие, которые я узнаю. Еще раз добро пожаловать. So, welcome. And some of you know that I'm here in New Zealand, that I've practiced in the Aджan lineage, where that was where I spent 20 years or so as a nun. So that's my kind of background in terms of offering Dhamma reflections. И как некоторые из вас знают, я практикую в линии Аджан, была долгое время монахиней, порядка 20 лет. Собственно, это вот мой бэкграунд для того, что вот, может быть, как уж представлять вам, чему я учу и как практикую. And we've had some questions come in that I'll come to, but no part of our work, isn't it, is how do we bring the teachings of the Buddha that we have inherited alive in the day-to-dayness of our lives. И есть часть вопросов и части, которые были заданы, и одна из тем, которые стоит обсудить, это то, как мы можем принести практику буддизма в нашу повседневную жизнь, как ее сделать живой. We really keep heart with the sense that it is possible to start freeing ourselves up of some of the patterns of thinking, ways of understanding that bring stress. Each of us are fully capable of this. И одна из вещей – это начинать распознавать и видеть наши привычки мышления, какие-то повторяющиеся паттерны, которые приносят страдания. Это то, что каждый из нас может начать делать. So what last month when we met, there wasn't very much time for questions. So what I thought to do tonight is, rather than starting with a reflection on practice, to offer a guided meditation that we sit together, then I respond to some of the questions that have come, and we open up just to general inquiry into Dhamma. И когда мы в прошлый раз встречались, у нас не получилось иметь достаточно времени для вопросов, и поэтому в этот раз я предлагаю, что мы начнем с медитации с инструкциями, затем у нас будет какое-то время для обсуждения, и после этого уже у нас будет общий рассказ о Дхамме, о темах Дхаммы. So hopefully that feels suitable to you. Надеюсь, это сработает для вас. So there are gestures of meditation out there, that sense of we establish ourselves in a comfortable sitting posture. So the first thing is to establish this uprightness of body. И в начале медитации первое, что делается, это мы должны установить положение тела, которое устойчиво, по возможности комфортабельное, поэтому сейчас попробуйте занять положение тела, которое выправленное и более поддерживает своей формой осознанность. So do whatever you need to do so you can actually have the body relaxed but alert. То есть
делаете то, что вам нужно для того, чтобы у вас тело было одновременно выпрямлено и по возможности расслаблено. And really feeling the sense of the body grounded where you're sitting, the pressure of the legs, of the buttocks, on the chair, on the ground. И в этом положении тела должно быть чувство ясности, и старайтесь хорошо почувствовать, как вы сидите, что вы заземлены, ощущение контакта ног или ягодиц с тем, на чем вы сидите, пусть это будет кресло или пол. And we establish a clear intention that we know what we are doing. This is a time of cultivation of the heart. И мы устанавливаем твердое намерение, что в этот период мы будем знать, что с нами происходит, то, что мы делаем, и то, что мы посвящаем это упражнению нашего сердца, развитию качества нашего сердца. So all the usual things we have to think about and do, for this time we can put down completely. И то, что все обычные вещи, о которых мы привыкли думать, мы на этот период полностью отложим в сторону. We're only picking up, thinking about what helps us be more fully here and present in this moment. Мы поддерживаем только то мышление, которое помогает нам быть осознанными и присутствующими в настоящем моменте. So we're doing this with the clarity that this is for our long-lasting welfare and happiness, and for the long-lasting welfare and happiness of others. То есть мы делаем с намерением сохранить ясность, которая принесет нам долговременную пользу и процветание как нас, так и для окружающих нас людей. So really feeling the body sitting here. То есть по-настоящему почувствуйте, как сидит тело. We use the grounded, the sense of weight, heaviness, pressure of the body, the earth element, to come out of thinking. Почувствуйте заземленность, основанность в том, как тело сидит в этом ощущении веса, контакта тела с землей или с тем, на чем вы сидите. So feeling the body starting to relax and feel held by the chair or the ground, earth on earth. Почувствуйте, как тело начинает расслабляться, как оно сидит на стуле либо на земле, как будто то, что земля принадлежит земле, одно давит на другое. We come out of any compulsion, nowhere to go, nothing to do, just deepening into presence. Оставьте все порывы, что не нужно ничего делать, не нужно никуда бежать. This earth element, the first of the great elements of form, this earth, this weight, this heaviness. В этом весе содержится этот большой элемент Земли. Это просто элемент Земли в теле, который сидит на другом элементе Земли. And the earth we feel in this body is no different to the great earth itself. И элемент Земли, который мы ощущаем у нас в теле, не отличается от другого элемента Земли. So we can feel our intrinsic belonging. Мы чувствуем, как мы глубоко принадлежим окружающему. Earth on earth. Это земля, которая на другой земле. There can be
clear feelings of this are more subtle. Hands on the legs, cloth on the skin, one eyelid on another. Чувствуйте, как это ощущение одной земли на другой находится на других частях тела. Руки, ноги, веки, которые лежат в полузакрытом состоянии. This earth element. We can feel the element of water. Это был элемент земли. Можно ощущать элемент воды. The sense of flow, connectivity, fluidity, wateriness. Ощущение подвижности потока, ощущение жидкости. We can feel it in the liquid in the mouth, the fluid around the eyes, the flow of blood in the body. Можем почувствовать влажность во рту, в глазах, поток крови через наше тело. And this water element internally is the same as the water in the glass, the water in the clouds, the water in the stream, in the rivers, in the great ocean itself. И этот элемент воды тот же самый, что элемент воды в стакане, в реках, в ручьях, в облаках, во всех больших океанах. We feel the fire element of warmth, temperature. Элемент огня, тепла, температуры. Just noticing where you feel it under cloth, the hand touches. Почувствуйте, как его под одеждой, там, где руки соприкасаются с телом. Maybe the air there is warm on the skin, there's a touch of sun. Может быть, там, где это ощущается кожа, солнце, если у кого-то падает на кожу. You can also feel it internally in the warmth generated by the digestive process. Также мы можем его ощущать как тепло, которое выделяется во время процесса пищеварения. As your breakfast is digested, all the plant energy from the sun is released into the body. И когда мы перевариваем наш завтрак, все тепло, которое накоплено, выделяется в наше тело. The sun internally, the sun externally, all of it just fire element. То есть это как энергия, которая идет от Солнца. Это элемент внутренний и внешний. Это один и тот же элемент. We can feel this the air element, the fourth of the great elements of form. Также мы можем чувствовать элемент воздуха. We can feel the air's breath as it enters the body, as it moves the diaphragm. Можем чувствовать, как дыхание проходит, попадает наше в тело, как соприкасается с диафрагмой. The coarser movement of the body with breath. И тело, как оно двигается вместе с дыханием. And we can connect with the breath energy, the prana, the life energy of the breath as it fills the whole body. И мы можем почувствовать энергию дыхания и прана, как оно наполняет все наше тело. You can feel the hands
alive with energy, which is breath. Можем почувствовать, как в руках находится, как они наполнены энергией дыхания. Feet alive with energy, with prana, breath energy. Как наши ноги оживлены этой живительной энергией прана. We can notice that the whole of the body is filled with this aliveness. И мы можем почувствовать, как все наше тело наполнено этой живительной силой. Breath connects us with life itself. Дыхание – это то, что нас связывает с самой жизнью. So as the in-breath comes in, as the external breath becomes internal. Когда происходит вдох, внешнее дыхание превращается во внутреннее дыхание. We're breathing the out-breath of the trees in. Мы вдыхаем то, что является выдохом для деревьев. And our out-breath, we breathe out the trees in-breath. И то, что мы вдыхаем, становится тем, что вдыхают деревья. So we feel our deep connection to life and a relationship to the whole living planet. И мы чувствуем таким образом нашу связь со всем живым на этой планете. So sitting in our belonging, elemental belonging. То есть это глобальное чувство принадлежности. It is beyond personality, beyond thinking, intrinsic to these forms. То есть оно выходит за пределы индивидуальности, личности, совершенно фундаментальное, внутренне присущее отношение. And letting the awareness rest on the in-breath and the out-breath. So it leads us deeper and deeper inwardly. И позвольте вниманию отдыхать, найти отдых в этом дыхании и позволить ему расслабляться глубже и глубже. Each breath in its own unique moment. Каждый вдох – это отдельный, уникальный момент. The ripple of the out-breath. We become more and more attuned to the love and life we're breathing in. И движение выдоха становится все более тонко подстроено ощущению жизни. Let us just sit quietly, just letting awareness be filled with breath and letting everything else go. И позволим себе просто тихо посидеть, позволяя дыханию успокоиться и оставить все. Thoughts might come, noises might come. We just let them be on the very edge of awareness. They're not our business now. Могут приходить мысли или звуки. Мы можем их просто оставить за пределами нашего внимания. Это просто сейчас не наше дело. So it's really just drinking in and bathing in the medicine of the breath, and the medicine of awareness itself. Мы просто сейчас позволяем принимать лекарства дыхания и лекарства осознанности.
As I said at the beginning, I'll address a couple of questions that have been sent in already, and then we can open up the space for general inquiry. И для начала я отвечу на уже те вопросы, которые были присланы, и потом у нас будет пространство для общего обсуждения. So we have very fortunate that we've got Danielle translating for us, yeah? And if you want to write questions into the chat box, he can translate to me and vice versa, yeah? Or we can talk just directly. И поскольку у нас Данил может переводить, вы можете либо написать их в чат, либо просто их высказать, и тогда можно будет их перевести. So the first question, I'll read it and let Daniel translate it and then say a bit about it, yeah? Maybe after I've addressed the second one, we can talk more about this first one. I have taken the 5 precepts, but keep failing to maintain the second one, right speech. I say silly things, chat idly. Sometimes I slander and talk badly about others. Afterwards, I feel bad about it. I can't adhere to right speech. I'll never get enlightened. What should I do? И первый вопрос – это то, что я принял 5 обетов, но у меня совершенно не получается придерживаться второго обета, того, который касается правильной речи. То есть я праздно болтаю, бывает, что я плохо отзываюсь о других людях, злословлю. В общем, после этого я ощущаю себя плохо, мне, и, соответственно, таким образом у меня никогда не получится достичь просветления, если у меня не получается держать обет. Что с этим можно сделать? To start with the last bit first, it's fortunate, yeah? None of us will get enlightened from the place of personality and habits and what we do, yeah? И если начинать это с другого конца, то никто из нас не может просветлеть с точки зрения личности, либо как персоны, как из привычек, которые у нас есть. Rather, it's a process of the heart getting freed out of the way it kind of gets confused and grasps things. Скорее, это процесс, как сердце освобождается от пут вот этих привычек и этого непонимания. То есть это процесс оставления, а не приобретения чего-то. Yeah. So what we start to understand and you see yourselves, but we get more and more clear about is how things are determined by conditions. And with this, that arises, yeah. When that ceases, this ceases, yeah. И мы со временем начинаем лучше видеть и понимать, как то, что случается с нами, или вещи, они на самом деле обусловлены чем-то еще, какими-то причинами. То есть если происходит одно, происходит другое. Когда уходит причина или когда останавливается одно, то и то, что вызвано этим первым фактором, тоже уходит. So right speech arises out of supportive conditions. И правильная речь, она тоже создается правильными условиями. And one of them that you clearly have in this is being able to reflect and have a sense of, oh, that's not so good. И одна из них, один из этих причин – это как раз ваша способность остановиться, задуматься и сказать, что ага, это совсем не то, что должно быть. Yeah.
the Buddha said that process is one of the guardians of the world. Будда называл вот этот процесс одним из защитников мира. That we can recognize, hey, this doesn't feel good, this doesn't have good results. I want to do it differently. Нашу способность распознать это, то, что это не ощущается как что-то правильное, это приносит плохие результаты и направить нас на куда-то еще. So saying silly things, I say silly things, yeah, when I get excited. И sensitively, sorry. I say silly things. Silly things, yes. Yeah. И вот глупости, то есть и у меня тоже есть склонность к чему-то такому, когда я чувствую какое-то возбуждение, может быть. You know, on occasions when suddenly you're with good friends or family who you haven't seen for a while, and the energy comes up, and we'll get a little excited. Ну, в таких, например, случаях, когда мы кого-то давно не видели, нашу семью, мы встречаемся, возникает подъем энергии, и мы как бы становимся возбужденными. Yeah. And the question for me was there any harm done? И основной вопрос в таких случаях для меня – это принесла ли я кому-нибудь вред? Yeah. Like chatting idly, has there been harm done? Вот, например, праздные разговоры, болтовня. Происходит ли при этом какой-то ущерб кому-то? In the time of the Buddha, he would talk about people coming and talking with him, and they would have friendly and amicable talk. И во времена Будды было такое, что люди приходили к нему, и у них была просто доброжелательная беседа. The kind of chat that builds a sense of connection and relationship and relaxation. Ну, это просто получается разговор, который, по сути, просто направлен на создание и поддержание связи и дружелюбного отношения. So it has its place, doesn't it? To be able to talk in a friendly, companionable way that helps people relax and feel connected. То есть это, наверное, не совсем неуместная вещь, иметь какой-то разговор, который позволяет поддерживать дружественные отношения людям, расслабиться их в общем обществе, в обществе друг друга. Yeah. But the trouble is, as this person's pointed out, when that chatter starts to get where we're saying bad things about other people, yeah, where we're in a way colluding with each other and putting somebody else down. Но вот как заметил человек, задавший вопрос, проблема возникает тогда, когда в этот разговор примешивается там, где мы начинаем плохо отзываться о других людях. То есть вот эта составляющая, где мы принижаем кого-то. So it can be very helpful to one inquire, why does this happen? What are the conditions for it? И очень полезно в этот момент задаться вопросом, почему это происходит, какое условие заставляет разговор повернуть в это русло. Maybe it's about deepening, so that people feel we're on their team, that we're in a way trying to join with people in a conversation. Ведь, может быть, мы стараемся просто таким образом присоединиться к существующему разговору людей, других людей. So if it's more like that, then we find other ways to build connection. И если это тот случай, то, может быть, нам лучше поискать какой-то другой способ установить вот эту связь.
Or maybe it's we feel resentment or some hostility to somebody, yeah? Или, может быть, у нас есть какая-то обида или недоброжелательность по отношению к кому-то. Then we need to provide the medicine of loving kindness here, loving kindness there, and understanding. В таком случае, быть может, нам нужно применить медицину любящей доброты и к себе, и к другим, и добавить в процесс больше понимания. Because the speech, external speech, is just an extension of our internal talk, thinking. Потому что внешняя речь на внешнем уровне является просто продолжением нашего процесса мышления. Yeah. So as we've talked before, it becomes really important to recognize when how we're talking to ourselves is judgmental, critical, slandering. И, как мы говорили ранее, очень важно распознать, как мы привыкли думать о себе. То есть вот все эти привычки критиковать, постоянно оценивать себя в том числе. As we start to feel here the harm of that internal talk, yeah, and to no longer believe it, we can put it down. И когда мы начинаем понимать, ощущать это чувство вреда, которое приносит такого рода негативное мышление нам самим, мы можем тогда его обоснованно оставить. Yeah. As I've said before, if internal or external speech has ill will in it, it can't be true. И, как я говорил ранее, если внутренняя или внешняя речь содержит внутри недоброжелательность, оно не может быть настоящим, оно не может быть истинным. Yeah, because ill will is like trying to look through something and we cannot see clearly. Потому что недоброжелательность – это вроде решетки, через которые мы пытаемся что-то рассмотреть, и оно не позволяет нам ясно видеть. So as we start to understand we cannot trust any voice of ill will, we do not speak them externally. И когда мы начинаем понимать, что мы не можем доверять внутреннему голосу недоброжелательности, то тогда мы перестаем его озвучивать наружу. Yeah. And the medicine is love, compassion, and understanding. И противоядием в данном случае является любовь, сострадание и желание понять другого. Yeah. To be dare to feel what it feels like to be in such a sensitive form with such a sensitive heart. То есть понимание того, что это означает находиться в этой чувствительной форме человеческой, иметь чувствительное сердце, восприимчивое. This Yes. establishes the conditions both for right speech, but also for the heart to fully wake up. И это устанавливает, создает условия как для правильной речи, так и для того, чтобы полностью пробудиться. Yeah. So we keep putting down any judgment, any self-criticism, and keep cultivating kindness, friendliness, peka, understanding. То есть мы продолжаем откладывать разного рода привычки критиковать либо оценивать и приносим понимание и любовь в то, что мы делаем. Yeah. And it's easy to say, isn't it? But it takes a long time often to really
cultivate, because we have heard so much criticism and judgment in our lifetimes. И, конечно, это легко про это говорить, но это требует большого времени, чтобы по-настоящему развить, так как в течение наших жизней нам приходилось выслушивать много критицизма, либо критики или оценок. So the Buddha said, patient endurance, patience is the supreme spiritual cultivation. То есть Будда говорил о таком факторе, как терпеливая выносливость. Терпение является очень важным духовным фактором. Yeah. Bearing with our unawakened mind. То есть жить с этим, как бы терпеть то, что ум наш не пробужден. Yeah. And really, терпение. and understanding how conditions support us to get freer. И понимать этот процесс, как условия позволяют нам освободиться, что за всего есть условия. Yeah. So good friends, reflections on what is skillful, these things, yeah. Living ethical life, these support us. То есть то, что нас поддерживает, это хорошие друзья, понимание, стараться понять то, что является действительно важным и умелым, моральная, духовная жизнь. Все это является этими условиями. So I hope that answers the question for the person who sent it in. То есть я надеюсь, что это отвечает на вопрос, который задал этот человек. Yeah. So the second question is, who is Mara? Второй вопрос это кто есть Мара? Yeah. So some of you may not even have heard the name before, but Mara is a character within the Buddha's pantheon of beings. И некоторые, может быть, даже этого имени не слышали, но Мара – это один из персонажей из пантеона в буддийского учения. Yeah. So seen as the kind of embodiment of what is unskillful, often called the evil one or the tempter or these kind of names. То есть это воплощение всего, что не является умелым. Его иногда называют как зло, либо как искуситель. В общем, все вот эти вот качества объединены вокруг этого персонификации. Yeah. Sometimes translated even as the Lord of Death. Иногда даже это переводят как владыка смерти. Yeah. So the way Mara often appears within Buddhist teaching is Mara will come at times when somebody looks like they're doing really well and try and tempt them. И зачастую Будда в буддийских писаниях появляется в тот момент, когда у кого-то все идет вроде хорошо, но Мара приходит и, соответственно, старается его сбить с толку. And Mara is often talked about as having 3 daughters, who are Tanha, Arati, and what's the last one called? It's, Raga, it must be. Yeah. So greed, hatred, and delusion. И у Мары, как часто говорят, 3 дочери, одну из которых зовут жажда, другая агрессивность, и третья – это заблуждение. Yeah.
So as the Buddha sat under the Bodhi tree on the night when he kind of fully freed his mind up from all ignorance, Mara and his daughters showed up. И вот когда Будда сидел под деревом с полностью очищенным сознанием, как говорится, Мара явился вместе со своими 3 дочерьми. So you can take Mara as either a physical being or as a symbol. То есть Мару можно понимать как некоторого рода физический символ, либо как физическое существо, либо как символ всех вот этих вот качеств. Yeah. So there's the Buddha about to kind of really free the mind completely up from ignorance, and these show up trying to tempt him with various things, riches, sensual pleasures, all kinds of ways to make him stop what he's doing. То есть когда Будда очистил свой ум от всех этих загрязнений, вот это все явилось для того, чтобы попытаться его увести от этого, смутить, заставить его остановиться. So within our practice, yeah, Mara can be a way of talking about that that kind of energy, the kind that is harsh and tries to take us away from the practice. То есть если это переносить на нашу практику, это можно видеть как некоторую грубую энергию, которая пытается нас увести с пути. It's not a way I normally talk or think, but I had a powerful experience with Mara. И обычно я не объясняю это таким образом, но у меня был такой сильный опыт, сильное впечатление о том, что такое Мара. I was living in England in the nun's cottage, the little nun's cottage. Lena has stayed there. Я жила в Англии у монахинь, то есть это большое такое как бы помещение, где жили монахини. Лена там тоже жила. Yeah. And I was upstairs in this little cottage, and you can hear everything from through the whole little cottage. Yeah. И вот вверху этого здания там было место, которое на самом деле очень хорошая слышимость, то есть можно было слышать все, что происходит в этом небольшом здании, точнее. And for the meal time, about 11 o'clock, we would walk up through a muddy lane up to the main house where the meal would be served. И во время обеда около 11 часов мы ходили в место, где было подношение пищи. Yeah. But this particular day I was sick and too sick to walk up the lane. И в тот день я себя плохо чувствовала, и настолько плохо чувствовала, что не могла туда идти. So I got permission and missed the meal. Я получила разрешение не ходить на подношение пищи. And then I sat in my room in a loka in meditation. И я села у меня в комнате в лока в медитации. And I sat about 5 hours and the mind felt really present and mindful. Я просидела так около 5 часов, и ум был очень, находился в сильном ощущении осознанности и присутствия. And then I heard a kind of rattle, rattle, rattle downstairs. И затем я начинала слушать какое-то дребезжание внизу. And it was the teaspoon drawer
opening in the kitchen. И это было падение ложки внизу в кухне. Yeah. So that sound said, it's 5 o'clock, time for a hot drink. И это было время, когда можно было 5 часов, время горячих напитков. And I thought, oh, I've had nothing to eat all day. Maybe I'll get a hot drink. И я подумал, что я ничего не ела, может быть, хотя бы что-то горячее попью. But then this voice came in and said, you're so lazy. You're so lazy. You don't want to practice and more, spoke in this way. И тут появился этот голос, который вдруг начал говорить, что ты настолько ленивая, совершенно не хочешь практиковать. Yeah. And I went, aha, I've caught you. И я сказал, да, вот попался. This time you've gone too far. Но сейчас ты зашел слишком далеко. That voice of Mara, endlessly critical and judgmental. Это голос Мары, который бесконечно оценивает и критикует. Yeah, that sense, that even though I was unwell, I had nothing all day, was just stopping for a drink, still this voice said, you're not practicing properly. Несмотря на то, что я себя плохо чувствовал, что я ничего не ела, все равно появился по-прежнему этот голос, который говорит, что я неправильно практикую. If you were really diligent, you would just keep going. Что если бы ты по-настоящему усердно это продолжал бы. You realize this voice is crazy. Но этот голос, это же полное безумие. Unable to be satisfied. То есть то, что можно и так быть уже удовлетворенным. This is what we mean by Mara, these harsh, judgmental, relentless voices of criticism. Вот это то, что называется Марой, вот эти вот жесткие, беспощадные голос критики. Yeah, I'm sure many of you know them. Я уверен, что многие из вас знакомы с этим. So it can be very helpful to be able to say, Mara, I see you. И может быть полезным сказать, быть в состоянии сказать таким образом, Мара, я тебя вижу. Rather than believing them, thinking they're reasonable. Вместо того, чтобы верить в них, думать, что они говорят что-то осмысленное. Yeah. So in this way, we're cultivating kind of mindfulness, heedfulness, so that we can actually see these voices, these tendencies that are not for our well-being. То есть мы таким образом взращиваем нашу осознанность, бдительность. Мы видим, что эти голоса на самом деле не приводят к нашему благополучию. Yeah, we just get clearer and clearer about this. У нас возникает все больше и больше ясности по этому вопросу. Yeah. So this clarity, is often talked about being really heedful. То есть вот эта ясность, это очень часто подразумевает бдительность. So a little verse of the Buddha's comes to mind. И небольшое четверостишье Будды приходит на ум. Because one of the names for Mara is death. Одно из имен Мары – это смерть. Yeah. Heedfulness is the path to the deathless. Heedlessness is the path to death. The heedful do not die. The heedless are as if already dead. Беспечность – это путь к смерти. Бдительность – это путь к тому, что не умирает.
бдительные никогда не умирают, беспечные умирают каждую секунду. So that sense of dead when we're so kind of contracted, we cannot enjoy and be present to life. То есть, когда мы не присутствуем в настоящем моменте, мы настолько зажаты, что как будто и не живем. So the heart has become so constricted that we cannot actually be present. The mind wants to feed on other things than the loveliness of being here. То есть, когда мы таким образом зажимаемся, наш ум настолько подавлен, что не может, что вынужден как бы искать опору в чем-то другом, не в том, что мы живем в настоящем моменте. So, who was Mara? Yeah. И вот это вот Амари. These ways of naming can be helpful devices, yeah, for just bringing clarity. То есть вот этот способ наименования, это может быть как полезное средство иметь больше ясности. That in these moment by moment, we're choosing what is for our own well-being, okay, rather than what kind of cuts us off from the flow of life. То есть мы момент за моментом выбираем то, что полезно для нашего благополучия, а не то, что отрезает нас от потока жизни. Yeah. So maybe enough on those two questions, then we can really open things up. Any of you others would like to inquire or comment in any way? И может быть, достаточно по этим двум темам, и теперь может быть время для открытого обсуждения. A question from Maxim. Aджан, can you please comment the following? When people were saying to Ajahn Chah that they don't have enough time for practice, he was answering that, and do you have time to breathe? Yeah. So what he was pointing to, in my understanding of it, is that in every moment we can actually be present with what is happening. Yeah. So if we're breathing, the breath is a meditation. Yeah. So it doesn't have to be sitting on the cushion or in walking. It can be I'm chopping the vegetables, I'm where I'm chopping the vegetables. I can feel my body standing and I can feel the breath filling the body. Yeah. I'm actually fully present, which is what he was meaning by meditation. Ну, я это понимаю так, что Аджан говорил, что в каждый момент времени у нас есть возможность, на самом деле, для того, чтобы куда-то поместить осознанность. То есть, когда, например, мы дышим всегда, дыхание – это то, зачем мы наблюдаем в процессе медитации. Для этого не обязательно сидеть, например, на подушке. Можно и, например, когда я чищу овощи или режу, то тоже стою, тоже в этот момент есть дыхание. То есть по-настоящему действительно время для медитации есть в каждой активности. Это то, что Аджан Чай называл, такой подход практики. And my sense too, Maxim, is that meditation, if we put meditation as being fully present with the way things are, actually here, is as essential to us as breath itself. That it's as important. И мое понимание, то, что вот это состояние быть открытым к настоящему моменту, присутствовать в настоящем, это настолько же
важный принцип медитации, как и, собственно, само медитация на дыхание там. Yeah, that often people will say, I have no time for meditation, yeah? And I guess he was saying, well, actually, if you're alive and breathing, you know, meditation is as vital as your breath. And as Valentina walks, you know, in town, she can be present with the feet on the pavement, yeah? This is meditation. И когда им говорили, что у меня нет времени медитировать, он отвечал то, что вы пока еще живы, вы дышите, поэтому медитируйте. Например, если вы где-то в городе идете, то вы можете медитировать на ощущении соприкосновения ног с дорожным покрытием. And there's such a, And there's such relief in that, isn't there? When there we are walking, say, and we can feel our feet on the ground and the mind is not spinning off into compulsive thinking. Just here. Да. И в этом есть тонкое чувство свободы или облегчения, когда мы идем куда-либо, и вместо того, чтобы отвлекаться на то, что окружается, и ум не захвачен чем-то снаружи, а основан на ощущении в наших ногах, как оно соприкасается. And as you raised it, it made me think of a line from the Dhammapada that says, you know, meditation is the path to the deathless. Without meditation, wisdom wanes. Wisdom wins? Sorry. Wanes, decreases, falls away. Can you please repeat the whole line? So meditation is the path to the deathless. Without meditation, wisdom decreases, falls away. Okay. И есть такое изречение в Дhammapada, то, что медитация – это путь к тому, что не умирает в отсутствии медитации, мудрость преуменьшается, исчезает. Yeah. So a sense of it being vital and important. Это передает смысл того, что это очень важно, жизненно необходимо. Luang Por Chah also said, time is our present breath. Он Ча также говорил, что время – это есть дыхание в настоящем. Which I find a really powerful reflection. И я нахожу это очень глубоким наблюдением. Anything else anyone wanted to raise? We've got another question. Okay. Could you please share any practical advice to observe our emotions? Other means maybe how to learn how to observe emotions on the earlier phase of their appearance, if I manage to convey the question. So let's see. Emotion is in the body, yeah? It spins off into thinking, but it's actually grounded in the body. Ну, если говорить об эмоциях, то начинаются они в теле и потом уже переходят в мышление. Начинаются они действительно основаны они в теле. Yeah, so we can recognize it in what is happening even in our hands. То есть мы можем даже заметить их, как что-то происходит по ощущениям у нас в руках. Yeah, or what is happening with our breath.
или что происходит с нашим дыханием. Yeah. So we can choose one part of the body to bring to keep an awareness. И мы можем выбрать какую-нибудь часть тела, за которой мы будем наблюдать. So it could be to take your hands and just start noticing what happens when you're anxious, when you're angry, when you're relaxed. То есть можно, например, взять руку и наблюдать, что происходит, как она ощущается, когда мы беспокойны, когда мы злимся, либо когда мы спокойны и расслаблены. Yeah. So when I sit in meditation, I sit like this with my thumb softly touching, the hands cupped. Когда я сижу в медитации, я держу руки вот таким образом, когда большие пальцы слегка соприкасаются между собой, а ладони находятся в виде чашечки. And I can notice when the mind wanders. Я таким образом могу замечать, когда ум отвлекается. Because the hand posture gets slacker. Потому что положение рук перестает быть собранным. If my mind gets completely captured in thinking, I'll start gripping my hands. Yeah? Если я захвачен мышлением, то руки начинают друг друга зажиматься, хватать. So then I have to go, a big breath in, a big breath out, come back to the present moment. И вот это тогда, в этот момент я говорю, и я делаю глубокий вдох и выдох и возвращаюсь в настоящий момент. Let all that chaos sort itself out, yeah? Sorry, missed. I said let all that kind of chaos of thinking sort itself out. И таким образом оставляю вот этот хаос мышления. But so in meditation we can have something, but even as we move around, just noticing the quality of the breath is really powerful. Ну, вот это то, что говорить о медитации, но и в остальное время, даже когда мы заняты чем-то еще, просто отслеживать, как ощущается дыхание, это очень сильное средство. Is it long and relaxed? Is it short and kind of anxious? Является ли оно расслабленным и длинным, либо оно зажато и короткое, когда мы, например, чем-то обеспокоены. And it's helpful to notice, because then we can provide the right medicine. И это всегда полезно замечать, потому что мы можем таким образом подобрать правильное лекарство. If it's clear that the mind has become anxious, we can use the calming, steadying quality of the breath. То есть, если мы замечаем, что ум стал беспокойным, мы можем обратиться к успокаивающему качеству дыхания. And on with the other kind of responses to our emotions. So to come out of the patterns of thinking into the body is really the most powerful thing to do. То есть и также по остальным другим отвлекающим вещам вот эта вот способность покидать хаотичные, беспорядочные какие-то структуры мышления и возвращаться к телу, это очень сильное средство. Or to be able to tell if an emotion is skillful and helpful or unskillful, we can just notice if our heart is open and we're available, or whether it's closed. И для того, чтобы оценить, насколько то или иное состояние или эмоция является полезным или умелым, мы можем рассмотреть, как оно ощущается в теле, зажимается ли оно, либо наоборот сопровождается чувством открытости. Yeah, to know if it's closed with judgment, criticism, ill will, fear. Yeah.
and then once again to provide medicine for that. Ну, например, заметить это чувство закрытости, которое возникает, когда мы охвачены каким-то желанием оценивать, критиковать, либо недоброжелательности. И, соответственно, тогда мы можем применить и лекарства. Because our work is to wake up to what is here. Наша задача заключается в том, чтобы пробудиться к тому, что сейчас происходит. And it's as powerful to wake up and recognize, hey, the heart's contracted with fear, as it is to realize it has some skillful emotion. И очень, например, если мы осознаем, что наше тело зажато каким-нибудь неумелым, то мы таким образом можем распознать это и открыться, расслабиться. Because then we can make some support, skillfulness, kindness. Таким образом мы можем получить какую-то поддержку внутри нас по отношению к тому, что является умелым, добрым и полезным. Is just to check, does that seem to be answering what you were wanting to know? Sorry? Just checking if that is answering what the person was asking. Я хотел спросить, отвечаю ли я на тот вопрос, который спрашивал Георгий. Yes, Георгий is nodding. Yeah. We've just got a few minutes if there's anything else anyone wanted to say, share. У нас есть еще какое-то время, может быть, у кого-то есть чем поделиться, либо спросить. No, if there's nothing else, shall we could end with a short metta meditation. Но раз ничего вроде не происходит, тогда давайте завершим небольшой медитацией метта. So wherever we are, standing, sitting, walking, it really doesn't matter. Yeah, we're making these gestures of recognizing where we are, opening the heart, feeling what it feels like to be here in this moment at this time. What is it like? Где бы мы ни были, стоим мы, сидим, либо гуляем, это на самом деле не важно. Просто мы делаем вот этот жест распознавания того, где мы сейчас находимся, открываемся вот этому ощущению тому, где мы есть. So this gesture of openness, receptivity. What is it like to be here? Это жест открытости, восприимчивости. Как это быть здесь, в этом моменте, в этом месте? And connecting, coming into the heart region, just connecting with a deep wish. May this being be well, freed out of all confusion, freed out of all fear. May they abide in love. И мы находим в себе и устанавливаем связь с этим чувством по отношению ко всем другим существам. Пусть они будут в покое, пусть им будет хорошо. Мы ощущаем к ним любовь и доброжелательность. So we can feel our breath coming in. It connects us to the whole world. Breath coming in, filling the heart, filling the body, filled with sunlight, filled with love. И мы ощущаем, как дыхание, которое входит в нас, оно соединяет нас со всем миром. То, что оно связано с солнцем, с теплом и светом.
с любовью, которая наполняет все наше тело. Then we use the breath like a fan to flame this wish. May this being be well, freed out of all stress. И мы используем наше дыхание как некий поток того, что направить наше пожелание того, чтобы все существа чувствовали себя хорошо. The sensitive being, the in-breath bathe us, the love, all the elemental world around us. Дыхание – это та часть, которая у чувствующих существ тоже соединяет их со всем остальным. Таким образом, направляем любовь, ощущения. And let the out-breath be filled with well-wishing. May all beings across time and space be freed out of all harm, all fear. May they be safe and well. И выдох наполняется пожеланием всем живым существам во всех временах и во всех направлениях, чтобы они были в покое и безопасности, чтобы они были свободны. So letting the breath fan this, so this well-wishing just ripples out in all directions. Почувствовать, как выдох распространяет вот эта доброжелательность, волны доброжелательности во всех направлениях. So we feel the heart's release through loving kindness. Почувствуем, как сердце освобождается через доброжелательность, через доброту и любящую. Keep your precious hearts well, and I look forward to seeing you again. Thank you, Tanya. It was like feeling like field of Dharma, friends together, and our teacher helped. Thank you. Tanya, скажи, что... Аджан, Таня говорит, что держите ваше драгоценное сердце, чтобы вам было всем хорошо. Надеюсь увидеть вас еще.